Hi friends, welcome to Nakshatra Designers. இன்னைக்கு நம்ம beginners வந்து எப்படி ஈஸியா ஒரு blouse work சிம்பிளா பண்ணலாம் அப்படிங்கறத பார்க்கலாம். இது வந்து full and full silver base work தான். Silver work-ஐ கவர் பண்ணக்கூடிய work-ஆ இருக்கும். இந்த வீடியோவை நீங்க தொடர்ந்து பார்க்கணும் அப்படினா மறக்காம நம்ம சேனலை subscribe பண்ணுங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். இப்போ இதுக்கான outline நான் வந்து zariல கொடுக்கிறேன். silver zari தான். So ரெண்டு லைன் வந்து எப்போதும் போல நம்ம கொடுத்துறலாம். அப்பதான் வந்து ஸ்டிட்ச் பண்ணும்போது கம்ஃபர்ட்டபிளா இருக்கும். நான் பீட்ஸ் வர மாதிரி ஃபர்ஸ்டே கொடுத்துட்டோம்னா நமக்கு வந்து கன்வீனியன்ட்டா இருக்காது ஸ்டிட்ச் பண்ணும்போது. ஸோ இது உங்களுக்கு வந்து ஷேப் அப்படியே அழகா கொடுக்கும். ஸோ இதோட அவுட்லைன் ஒர்க் பேஸ் எல்லாமே நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு பார்க்கலாம். இப்போ நெக்கோட அவுட்லைன் வந்து ஃபுல்லாகவே நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம். இப்போ இதில் வந்து ஹாஃப் சர்க்கிள் பேஸ் போல் நம்ம ட்ரா பண்ணிக்கலாம். உங்களுக்கு நல்லா திக்காக தெரியணுன்ட்டு நான் இப்போ பாருங்கள் நல்லாவே ட்ரா பண்ணி காட்டுறேன். இப்போ இதில் வந்து நம்ம அவுட்லைன் ஒர்க் எல்லாம் கொடுத்துடலாம். குட்டி குட்டி சர்க்கிள் ஹாஃப் சர்க்கிள் பேஸ்ங்கிறதுனால செயின் ஸ்டிச் வந்து நல்லா மைல்டாக குட்டியாக போடுங்க. அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும். பெருசு பெருசாக போட்டோம் அப்படின்னா ஃபினிஷிங் இருக்காது. நான் வந்து அவுட்லைன் வந்து கொடுத்துருக்கேன். அந்த கர்வுக்கு வந்து ஃபஸ்ட் லேயர் கொடுத்து அதுக்கு வந்து ஒரு 1/4 இன்ச்சுக்கு மேலே இன்னொரு லேயர் வந்து கர்வ் கொடுத்துருக்கேன். இப்போ இந்த ஒவ்வொரு கர்வுக்கோட கேப்பில் நான் வந்து ஸ்டோன்ஸ் வந்து பேஸ்ட் பண்ணுறேன். குட்டி குட்டி ஃபிட்டிங் ஸ்டோன்ஸ் தான். ஸ்டோன் சைஸ்க்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம ப்ளூ எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா கொஞ்சம் நீட்டாக இருக்கும், ஒட்டுறதுக்கு கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும். ஸோ இதே போல் ஃபுல்லாக எல்லா அந்த வளைவுகளுக்கும் நம்ம வந்து ஸ்டோன்ஸ் வந்து நீட்டாக பேஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். நல்லா காயணும். நம்ம காயறதுக்கு முன்னாடியே ஒர்க் பண்ணோம்னாலும் நல்லா இருக்காது, கழண்டு வந்துடும். ஸோ நல்லா காய விட்டுருங்க. இந்த மந்த் கோர்ஸ் கம்ப்ளீட் பண்ண ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு எல்லாத்துக்குமே வந்து சர்டிஃபிகேட் சென்ட் பண்ணியாச்சு. எல்லோரும் ரிசீவ் பண்ணிவிட்டு கண்டிப்பாக வந்து அப்டேட் பண்ணிடுங்க. ஸோ இந்த ஸ்டோன்ஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா நல்லா காஞ்சிருச்சு. நான் இதை சுற்றி வந்து இந்த க்ரீன் கலர் த்ரெட்லேயே வந்து இதுக்கு அவுட்லைன் கொடுக்குறேன். இல்லை உங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் எம்போஸ்டாக தெரியணும், சில்வர் பேஸாக தெரியணும் அப்படின்னா நீங்கள் சில்வர் கலரில் ஜர்தோசி கூட இதே பேட்டர்ன் யூஸ் பண்ணி ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா ரொம்ப நீட்டாக இருக்கும். இன்னும் எம்போஸ்டாக அழகாக தெரியும். ஸோ சின்ன சின்னதாக மைனூட் ஒர்க்லாம் எப்படி பண்ணணும், அந்த வளைவு நெளிவுலாம் நீட்டாக வரத்துக்கு என்ன பண்ணணுங்கிறதுலேருந்து எல்லாமே நம்ம கோர்ஸில் டீட்டெயில்டாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்போம். நீங்கள் ஒரு கம்பல்சரி வந்து ஒரு ப்ளவுஸ் போடுற அளவுக்கு உங்களை வந்து ஃபுல்லாகவே நம்ம ட்ரெயின் பண்ணிடுவோம். அந்தளவுக்கு எல்லாமே ப்ராப்பராக கிளாஸஸில் ஆன்லைன் கிளாஸஸில் இருக்கும். உங்களுக்கு கிளாஸஸ்க்கான டீட்டெயில் ஏதாவது வேணும் அப்படின்னா கீழே கொடுத்துருக்க நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்கள்.
இல்லை வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்கள், உங்களுக்கு ஃபுல் டீட்டெயில்ஸும் கிடைக்கும். இந்த கேப் விட்டுருந்தோம் இல்லையா, இந்த போர்ஷனில் எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா நம்ம லோடிங் எடுக்கலாம். இந்த த்ரெட் ஒர்க் வந்து அந்த ஸ்டோன் சுற்றி நீட்டாக கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு. இது லைட்டாக ஸ்லாண்டிங்காக எடுத்தோம் அப்படின்னாவே இந்த லோடிங் வந்து ரொம்ப நீட்டாக வரும். உங்களுக்கு எம்போஸ்டு வேணும்னா பைப்பிங் த்ரெட் கொடுத்து இன்னும் எம்போஸ்டாக கூட கொடுத்துக்கலாம். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள். ஏன்னா நீங்கள் கொடுக்குற ஒவ்வொரு லைக்ஸும் தான் நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோ போடுறதுக்கான மோட்டிவேஷனாக இருக்கும். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். ஸோ இது ஃபுல்லாக பார்த்திங்கன்னா இந்த லோடிங் ஒர்க் வந்து சரியில் நம்ம கொடுத்து கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம். இப்போ இந்த எட்ஜஸ் இருக்குல்ல, இந்த கர்வோட அந்த ஷார்ப்பான போர்ஷனில் நம்ம வந்து பெட்டல்ஸ் மாதிரி குட்டி குட்டி கொடுக்கலாம். ஒரு 3 பெட்டல்ஸ் வர மாதிரி நம்ம சரியிலேயே கொடுக்குறோம். ஸோ ஃப்ரீ ஹேண்ட் ஒர்க்காகவே நம்ம பண்ணிக்கலாம் தாராளமாக. ட்ரா பண்ணி தான் பண்ணணுன்ட்டு இல்லை. இது கொஞ்சம் ப்ராக்டிஸ் மட்டும் தனியாக எடுத்துக்கிட்டிங்க, ரஃப்பாக ஒரு கிளாத்தில் ப்ராக்டிஸ் மட்டும் எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னாவே ஈஸியாக இது போல் நம்ம ஃப்ரீ ஹேண்ட் ஒர்க் பண்ணிக்க முடியும். ஸோ இந்த குட்டி குட்டி லீஃபெல்லாம் அவுட்லைன் கொடுத்ததுக்கப்புறமேட்டு இதோட மிடில் வந்து நான் த்ரெட் ஒர்க் வந்து கொடுக்குறேன், அதாவது செயின் ஃபில்லிங். ஸோ ஃபில்லிங் பண்ணோம் அப்படின்னாலுமே நீட்டாக இருக்கும். இல்லை நீங்கள் எதுவும் சீக்வன்ஸ் ஒர்க் கொடுக்கணும் அப்படின்னா கூட தாராளமாக சீக்வன்ஸாக கொடுத்துக்கலாம். ஸோ இதே போல் இந்த பேக் நெக் ஃபுல்லாகவே நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு பார்க்கலாம். இப்போ இந்த ஸ்லீவ் பார்த்திங்கன்னா எல்போ ஸ்லீவ். நம்ம பேக் அண்ட் ஃப்ரண்ட் நெக்கில் என்ன ஒர்க் பண்ணியிருந்தோமோ அதே போர்ஷனே தான் இங்கேயும் வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக பெரிய பார்டர் மாதிரி கொடுத்துருக்கோம். அண்ட் குட்டி குட்டியாக புட்டாஸ் ஸ்டோன்ஸ் வச்சு அதை சுற்றி வந்து க்ரீன் கலரில் புட்டாஸ் மாதிரி அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இந்த ஒர்க் வந்து உங்களுக்கு சிம்பிளாக ஈஸியாக நம்ம வந்து ஃபினிஷ் பண்ணக்கூடிய ஒர்க்காக இருக்கும். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த மந்த் கோர்ஸ் கம்ப்ளீட் பண்ண ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு எல்லாத்துக்குமே வந்து சர்டிஃபிகேட் சென்ட் பண்ணியாச்சு. எல்லோரும் ரிசீவ் பண்ணிவிட்டு கண்டிப்பாக வந்து அப்டேட் பண்ணிடுங்க.